Hello, today we are going to learn about the gatekeeping model of White. David Manning White's gatekeeping model in communication is a theoretical framework that focuses on the role of gatekeepers in shaping the flow of information through the media. അതായത് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോയെ അത് ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സിൻ്റെ റോളാണ് ആക്ച്വലി ഡേവിഡ് മാനിങ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈറ്റ്സ് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് മോഡലിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം, N എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂസ് സോഴ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ എ പൂൾ ഓഫ് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ്. അപ്പം N1, N2, N3, N4 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസാണ്. അതിനുശേഷം യു ക്യാൻ സി എ ഗേറ്റ് ദെയർ. ആ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് അത് വെയർ ദ ആക്ച്വൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ഗേറ്റ്. ആ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് N1, N4 റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ന്യൂസ് ഐറ്റംസും അതിനുശേഷം N2, 1, N3, 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആ N2, N3 എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് ഐറ്റമാണ് വിച്ച് ഗെറ്റ് സിലക്റ്റഡ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫോം മാറും. ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഗേറ്റിലൂടെ കടന്നു കഴിയുമ്പം ദിസ് N2 and N3 ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂസ് സ്റ്റോറി, certain changes that or modification that happens to the news story when then it becomes N2, 1 and N3, 1 and then it reaches the audience M എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിയൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗേറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേറ്റിലൂടെ ന്യൂസ് ഐറ്റം കടന്നു പോവുകയും അത് ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡേവിഡ് മാനിങ് വൈറ്റ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് വൈറ്റ്സ് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് മോഡലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻസ് ആണ്. The first one is the gatekeepers. Gatekeepers എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ the flow of information that is happening in various stages of the communication process, right? So there will be gatekeepers and at different junctions, like which includes the editors. Not only the editors, it can be journalists, it can be reporters, news directors and other media professionals who make the decision on what content has to go through the gates. Second one is the newsroom gate, where the decision making really happens and they are in control of the whole news item. അപ്പം അവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. Then is the news value. Based on certain news values like prominence, human interest, conflict, significance and proximity and timeliness, certain news stories get through the gates and they become the news. And other news items without these news values they get rejected. അപ്പോൾ അതാണ് ന്യൂസ് വാല്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And the fourth one is a social and organizational influence which is not very much acceptable, but it happens in all the news organizations, wherein the news organization have certain social and political inclination towards certain part of the society and they get reflected to the news. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസസും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. Then you have the communication flow, which is not very smooth or straightforward because the decisions and modifications happens in various points of the communication chain and so that the information gets selected, modified and even blocked in different stages. അപ്പോൾ അതാണ് communication flow കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then you have the feedback loop, which is not very prominent in the diagram, but there is a feedback loop wherein the audience can give the feedback on certain news items. It can be positive feedback as well as negative feedback. This is how the complex or the dynamic nature of the media landscape is all about, and this is how this is a White's perception on gatekeeping, and this is how he actually described how news flow is happening in the traditional media like newspaper. Okay.